Hi ho, es geht weiter mit epischer Musik. Und warum sind wir Lafi? Wir möchten nicht Lafi sein. Wir möchten I can handle it. Eisen sein. Und Eisen soll You know doch what ins you're Team. getting into? Hatte ich Velvet? Ich hatte Velvet nicht drin, oder? Ich glaube, ich hatte Magilo drin. Oh, miss me that much, did ya? Nein, Magilo, so sehr habe ich dich nicht vermisst. Bild dir nichts drauf ein, nur weil du in der Party bist. Wir gucken uns erstmal an, was hier noch zu Don't hören worry, gibt. Kamawana. There's nothing to fear here. Fear? Are you scared about something, Medusa? You can tell me about it. I'll listen. It's just us here, and my lips are sealed. Everyone knows I'm good at keeping secrets. All right, I guess I'll tell you. All right, go on. Velvet and her friends left to go fight one last battle. It's a really important fight. For you, for me, and for everyone in the whole wide world. How important is it? More than I can even imagine. And right now, nobody knows how it'll go. Or what will happen afterward. That sounds scary. It is. That's why I was thinking of praying for you to be safe, sweetie. No matter what happens. But it just feels strange to do that. Strange? Why? Well, my god was someone who'd take away the feelings of those who prayed to him. That's silly. Wouldn't he get lonely if he had nobody to pray to him? Yeah, I think he would. I think I understand. Something really big is about to happen and you're worried because you have no one to depend on. Don't worry, I'm right here with you, Medusa. And so are Dial, and Orthy, and Russ, and even the Rhino Stagros. So you're not alone. Kamawana. Or maybe a kid, a lizard, 2 dogs, and a beetle aren't much to depend on. No, I think I can count on all of you more than I can that god at this point. Thank you, sweetie. Better than a god. I'm not sure I'd go that far. But if I'm ever in danger, I know my mom will come rescue me. I know she will, so don't worry about me. You're right. Your mother will protect you. I promise. Yep, I know it. Oh, Kamawana, Medusa. Surely there's some way we can save Kamawana and the others. I couldn't tell you. I just feel like I have to do something for Kamawana. Vor allem der Nashirschkäfer ist für uns da. Der wird die Welt retten. Wen haben wir hier? A merchant friend who works with the Abbey told me about this one weird Class 4 island. Some exorcist went there, and when they came back, they were laid up in bed, having awful nightmares and saying strange things in their sleep. What sort of things? Stuff like the walls moving and attacking them. Fairies flying in front of them. All kinds of weird. Couldn't those just be demons they saw there? Hey, I ain't done. Towards the end, they were talking about not wanting to see people's backs, that they hated them. They hated backs? What could that mean? I don't know. That's what makes it so strange. Maybe they saw the back of some demon on the island, and they don't want to be reminded. Your guess is as good as mine. But if you do decide to go, you'd best watch your backs. Habt ihr den Himmel gesehen? Das fällt mir eben erst so richtig bewusst auf, wo ich hier mit der Kamera rumspiele. Wow. Das ist schon sehr rot. Sehr... Wow. Oh, da war die Rutsche. Das wusste ich nicht mehr. Ja, wir haben ein neues Kampfdingens freigeschalten, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Machen wir mal anders. Hey, teacher. You managed to decipher what the ancient book had to say about Inominat's awakening, didn't you? Right after we escaped from Titania, yes. I'm just sorry it wasn't of much use to you. Oh, come on, Grim. I'd say it turned out all right. That's not for you to decide. You're not seriously blaming Grim for all that. No, I'm not. But I'd still like to know anything more specific about Inominat. Please, tell us what you've learned. All right. What Inominat needs to fully awaken isn't a large quantity of malevolence, but rather the quality of it, in 8 types. Specifically, he needs despair, hatred, greed, conceit, lust, obsession, cowardice, and selfishness. If each was assigned to a single Therian, then Velvet would be hatred and Kamawana greed, right?
Medissa would be conceit. Teresa is lust. And Orthrus, obsession? And cowardice for Griffin. That leaves the Rhino Stagros with selfishness. But Artorius was trying to steal despair from me. How does that fit in? 8 types of malevolence and only 7 Therians. It definitely doesn't add up. Whatever the case, it seems obtaining this 8th malevolence is the final obstacle before Innominat's full awakening. I see. That would certainly explain Artorius' behavior. His plan was to foster profound hatred within Velvet, before plunging her into despair. And he used her brother to do it. If that's true, gathering all the Therians served a greater purpose. Right now, the Abbey has no means to collect despair. But with Teresa dead, shouldn't a new Therian have taken her place? Yeah, but after we killed her, the Abbey still went out of their way to try to capture me. That must mean they haven't been able to secure the new Therian. And even if they did, it wouldn't have despair. That's a good point. Artorius spent 3 long years trying to foster the despair within you. If that is indeed the specific type of malevolence Innominat needs, it must not be something one can find overnight. Right. We need to attack while there's still time. Indeed. Yet... Is something troubling you? yes. It comes down to the very idea of quality where malevolence is concerned. When you talk about the relative quality of something, what you're really talking about is its purity. That would mean that Therians pick out and devour this pure malevolence. Yeah. But malevolence by its very nature is impure. Therefore, for some person or creature to become a Therian, they'd need to be responsive to a purity of impurity. Surely few could ever meet such a stringent criterion. So we don't need to worry so much? Oh, but I think I know someone who fits that description. Perhaps a certain succession of top exorcists who have tried to suppress and purify the spread of malevolence. You don't mean... It's just a concern. For now, at least. Geh und sieh es mit eigenen Augen. Anders erfährst du die Wahrheit über unsere Welt nicht. Du hast recht, ich mag Bücher und so, aber ich muss die Welt selbst entdecken und wirklich etwas lernen. Wären doch nur alle Schüler so klug wie du. Okay, dann gehen wir jetzt... Oh, meine Kisten. Um die Kisten mit unseren eigenen Augen zu sehen und... Wo muss ich hin? Ich habe so eine Treppe im Kopf. Da ist keine Treppe. Ist das der richtige Weg? Vielleicht habe ich die Treppe auch falsch im Kopf. Wenn ich draußen bin, sehe ich's. Nein. Nein, definitiv nein. Dann wahrscheinlich hier. Und dann da. Da ist auch keine Treppe, das sieht auf. If only I could just use my power to seal Innominat. Looks like you're raring to go, eh, Laphicette? Just don't be too eager to help, okay? You've got a bad habit of trying to play the good guy. Oh no, I'm not a good guy. I'm a selfish, wicked little boy. Oh, is that so? But if you acknowledge your own selfishness, then it's something you've chosen for yourself, right? Yeah. Then we have that in common. Now, all that's left is to follow your own creed. Only that. Besides, I'm a demon. Even if you were the worst of the worst, I'd be like, cool. Thanks, Aizen. Thanks, Rokuro. Velvet. Don't give up on Laphicette just yet, okay? So, you were eavesdropping on us at the inn. Heavens! I never knew a praetor to be so utterly shameless! All right, I was. But that's not what I'm trying to say here. What I'm trying to say is... I know. No matter how selfish you are, life's empty without anyone to share it with. Correct. She's got a point. More than anything, I don't want to give up.
Not on myself. Wir geben auch nicht auf, Velvet. Auch wenn sich dieses Let's Play hier wochenlang und Monate zieht, wir geben nicht auf. Okay, wir sind da, wo ich hin wollte. Wir haben sogar unser Surfbrett hier. Na dann. Was ist hier? What is all this? Oh, calm down. It's just steam. Really? Oh, I get it. Mount Killeros is melting the bottom of the glacier. Of course, of course. The heat and the cold are engaged in a feudal war. Just like someone I know. Why not worry about the path you're taking? The path I'm taking? Oh, hot! Wait, beneath this ice? Is boiling hot water. How can you be so calm right now? One false step and we're poached! Probably. If you don't slip, you won't die. For the Reaper, you're certainly optimistic. Where's that famous apathy of yours today, Magilu? Who cares about apathy? Especially when I got friends as depraved as you. Jo, ich glaube... Moment. Ich habe in Erinnerung, dass bei dem anderen Weg da noch eine Sidequest ist. Aber ich glaube, sie ist erst später. Aber ich möchte zur Sicherheit mal... Die müsste eigentlich wirklich erst später sein. Ich glaube, man muss die erst woanders triggern, muss danach dann hier hin. Aber nur für den Notfall, weil ich möchte sie auf keinen Fall verpassen, diese Sidequest. Schauen wir hier mal vorbei. Nee. Ah, oh, warte, ist das der Blöde? Oh, das ist der Blöde. Denn den muss man irgendwie taktisch besiegen, aber ich weiß nicht mehr wie. Deswegen machen wir einfach auf einfach. Einfach auf einfach. Und ich glaube, dann war das machbarer. You're strong, but I'm stronger. Ja, das ist eigentlich so ein Elementding, dass man nicht weiß, musste man den kontern oder so. Also eigentlich funktioniert das auf epische Art und Weise. A complete Und victory! die ganzen normalen Attacken, bei denen keinen Schaden machen. Aber ja. Ich muss hier niemandem was beweisen, vor allem wenn ich das Spiel wieder wochenlang nicht gespielt habe und froh, wenn ich auch weiß, wie die Tasten funktionieren. Wir haben nicht genug Bubbel. Bubbel, 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 Bubbel. Ah. Puh. Gerade noch. So. Brauchen wir eigentlich die Feinde? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung mehr, aber bestimmt sind wir overlevelt. So wie ich mich kenne, haben wir das Let's Play bestimmt so gespielt, dass wir überlevelt sind. Aber wir gucken mal nach. Wir sind Level 67. So, ich glaube, gegen einen Einzelnen kämpfen wird das Level nicht angepasst. 37. Gut. Wir sind überlevelt. Alles gut. Wir können weiter Richtung Finale. Also nicht ganz Finale, aber Richtung Finale. Is this also part of the Reaper's curse? Und selbst wenn ich sage Finale, ist es nur Hauptstory-Finale. Wir haben auf jeden Fall noch... Ich weiß nicht mehr, wie viel wir vom Extra-Dungeon machen. Wir schauen mal. Vielleicht schneide ich es auch ein bisschen zusammen. Und mindestens eine Sidequest haben wir noch. Die mit Savid. Das sage ich einfach schon mal. Kräuter. Yeah. Haben wir nicht auch noch mit Magilu? Haben wir, glaube ich, auch noch eine Sidequest mit dieser anderen Tänzerin da. The sky. The snow. It's all red. So this is a scarlet night. Pretty strange, isn't it? It's amazing. It's not like I'm happy about it or anything. If you're worried about Laffy or Celica, you don't need to be. I was just wondering what makes the moon turn so red. They say the Crimson Moon is a gate to beyond, and is proof of humanity's sins. A sign of sin, huh? Maybe the moon drinks up the innocent blood spilled by the wicked. My, it would take a wicked mind indeed to come up with something like that. Please, don't say such frightening things. A scarlet night occurs whenever a full moon is in a certain position. The land and the moon pull at each other, and Earth Pulse energy spills into the sky, turning it red. Yes, and the amount of power is said to create enough mana to affect even an Empyrean. So that's why the ritual is done on a scarlet night. But the world of humanity is violent, and the Earth Pulse is stained with all the blood spilled throughout history.
So Rokuro's theory might have hit a little closer to the truth than expected. Oh, a wild guess hits the mark. Don't get used to it. It sure does look grim, though. Yeah. Oh Gott, können die bitte nicht direkt in der Kamera spawnen? Wo ist das hier schon, der Vulkan? Oh, ich habe kein That's the Surfbrett cave. mehr. I can feel a powerful earth pulse flowing inside it. It looks like we can reach the core from there. Oh. Ich erinnere mich langsam an den Dungeon. Ich glaube, ich hab hier oft... Ja, doch. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diesen Speicherpunkt hier. Und ich glaube, man hat jetzt, wenn man dann hier reingeht, später auch so einen Shortcut bekommen, der zu dem Extra-Dungeon führt. Weil der Eingang zum Extra-Dungeon ist, glaube ich, in diesem Dungeon. Wo wir jetzt wahrscheinlich noch nicht hinkommen, aber so generell ist es hier. All right, Velvet. I think it's time you let us in on your plan for how we escape if and when the volcano erupts. There is no plan. Oh, what? Then even if we awaken the elemental Empyreans, we're still toast! I'm not going to die. Well, I'm super happy for you, but what about the rest of us? I'm sure you'll all make it. Don't you think you're being a bit blithe? I doubt there'll be an eruption at all. We'll only be using the volcano's life spring to push souls into the earth pulse. I don't think that should have much of an impact on the volcano's activity itself. Well, if you say so. That's a load off. Aye. But the ancients also say that when the 4 Empyreans awaken, there's a great shift in the earth. If they're angry about being roused from their slumber, I don't think a volcanic eruption is something we can rule out. See? What did I tell you? Really, I'm sure we'll be fine. If the volcano erupts, we'll just deal with it. You're starting to sound like Velvet. You look sure of yourself, but I'm still nervous. It may be best to write up a will. Eisen, do you have a pen and paper? Yeah, but I'm using them. That's enough. You already know how this will turn out, right? Oh, so you figured that out. It wasn't hard. Besides, it's not like you have anyone to give a will to. Oof, way to cut to the quick. Das war sehr direkt, Velvet. Okay. Wir begeben uns dann durch diesen Dungeon. Muss ich in die Sackgasse da drüben? Muss ich? Ist das so ein Dungeon, wo ich irgendwelche Schalter brauche, Hebel, keine Ahnung. Wir riskieren mal, es zu ignorieren. Ja, unglaublich. Vanille lässt optionale Dinge aus. In der Hoffnung, dass es wirklich nur eine optionale Sackgasse mit einer Schatzkiste war. Ich weiß auch gar nicht, ob wir genug Katzkisten geöffnet haben. Ich hoffe einfach mal. Ich habe ja zumindest die Bubbel eigentlich immer gut eingesammelt und versucht, Katzkisten zu öffnen, was sich öffnen ließ. Ich vermisse mein Surfbrett jetzt schon. Der Weg ist so lang. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe. Ich finde, diese ganzen Höhlen sind irgendwie auch immer alle gleich. Also ich meine, ja, hier sind jetzt Eiskristalle drin und so, aber wenn ihr auf die Map guckt, noch generell dieses ganze Höhlensystem ist irgendwie immer... Ja, ne? Hat schon große Ähnlichkeit mit den anderen Höhlen, die wir gesehen haben. Wir haben nicht bitte auch. Könnt ihr herausfinden, I was just getting warmed up. das war R2. Ich glaube, müsste diese Art war L1 oder L2. Komm. Ach, Leute. L2. Also links, links Art und Rest die Special Dinge. Vergessen die Zeit. Was that supposed to be a joke? Wer hat einen Titel bekommen? Was für einen Titel? Wie bekomme ich überhaupt noch neue Dinge? Ich dachte, ich habe schon gefühlt alles freigeschalten, aber... Wahre Velvet. Nee. Das hat sie nicht bekommen. Das hat sie nur ausgerüstet. Irgendwas anderes hat sie bekommen. Aber was? Was?
Die Kampfwütige. Kann das sein? Kämpfe insgesamt 3500? Das ist so eine gerade Zahl. Kann gut sein, dass sie das hatte. Eigentlich müsste ich sie spielen, damit sie 1000-mal in Kämpfen von mir gesteuert wurde und ihr Dings da freischaltet. Aber nein. Egal. Wir sind Eisen. Bye, Leute.